Du har fokuserat på kroppen för att komma nära till känslor och tankar. Jo, jag har hållit på med mer fysiska saker och sen har jag hållit på med någonting som heter kinesiologi. Och där avslöjar sig kroppen genom muskeltest. Har någon gjort det någon gång? Ja. Det är ganska häftigt, eller hur? Är det någon som har lust att prova? Ja, men nu ska vi stå mot varandra så här. Mm. Och så ska vi säga bara att du har inget problem med nacke och axlar. Nej. Du tar inte några mediciner som gör att du är alldeles svag i lederna. Nej. Det var bra då. Okej, jag tycker det är svårt att kan uppåt. Ser du vilken kraft du har? Det är omöjligt att brotta ner. Vilken stark tjej. Har du några rädslor? Stå upp scen. Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Vi tar bara några enkelt så här. Är det någon mat du tycker mindre om? Ja, ananas. Ananas. Ja. Så tänker du på ananas? Ja. Ja, så tycker du lika hårt uppåt nu. Nej! Du är inte sann! Jo, jag är sann. Så reagerar kroppen då. Den säger ifrån. Så det stämmer, ananas borde vara någonting som du undviker. Ja. Så det försvagar din kropp. Ja, det gör det. Ja. Och det är ett tecken på rädslor. Ananas är kanske inte rädsla, men vi har tagit någonting annat. Ja. Och kroppen är ju så oerhört bra redskap, eller den hjälper oss hela tiden. Så när vi gör kinesiologi så är det så att kroppen säger till ungefär vad vi ska arbeta med. Så den jobbar bara med de känslor som ligger överst. Och så jobbar med känslan så försvinner den. Jag kommer nästa upp. Så liksom, bit för bit. Vill ni testa på er själva får ni göra det. Så det är bara att ställa sig upp, säga neutral eller tänka på något roligt. Säg någon mat du tycker om. Min dotter älskar jag. Ja, men okej, det säger vi dottern då. Trycker uppåt och så tar jag i allt vad jag kan. Det är omöjligt. Finns det någon person du är irriterad på? Min man. Nej, men va? Är du irriterad på honom just nu så kan vi ta några... Finns det någon världs... Tänkte någon president i något land eller något. Något som är... Hitler. Men tänk på Hitler, vad han gjorde då. Så trycker du uppåt allt vad du kan nu. Så märker du att tar jag i för hårt så kan ju axeln få lite ont. Så jag bara, du märker att den här stabiliteten så har du tänkt på dottern där. Liksom. Det går inte. Den bara försvinner. Det blir som lite gummiarm. Och jobbar jag och tar i precis lika mycket. Då går ju någonting sönder i axeln. Så det här styrs av dina inprogrammeringar. Det är undermedvetna. Du har ingen aning varför ananas är någonting som du tycker mindre om, eller? Nej. Men det finns säkert en förklaring i dig. Och skulle du då jobba med kinesiologi skulle du få fram det. Jag kan berätta om en av mina klienter. Klienter betyder de som lyssnar. Patienter betyder de som är sjuka. Så ni får skillnaden. Klienten tyckte väldigt illa om blodpudding. Det var någonting som skapade väldigt mycket... En mental reflex som jag kallar det. Blodpudding, så hände någonting i honom. Det var så att han blev mobbad i skolan under en lunch då det serverades blodpudding. Och sen när det uppdagades så blev det balans i det hela. Jag kan inte säga att han älskar blodpudding, men han är neutraliserad. Och det som händer när du får balans med olika behandlingsmetoder är att din rädsla försvinner bort. Den kommer bli längre bort. Så se med lite tur kanske vi kan jobba med någon rädsla eller någon ananas eller vad det vara. Se om den kommer längre bort. En bror, ja, vi tar en av bröderna där då. Trycker uppåt nu och tänker på brodern. Ja, vänta en gång till. Du känner att det är lite svagt här, va? Bra. När du tänker på din bror, vad är det som du känner då? Vad är det som irriterar dig där? Ingen kontakt. Ingen kontakt, okej.
Så känner du bara inom det att du accepterar det. Att ni har en sån där kontakt. Eller ingen kontakt. Säger du för dig, jag accepterar att jag och min bror. Jag accepterar att jag och min bror inte har någon kontakt. Inte inget bra ord. Har ingen kontakt. Har ingen kontakt. Just Bra. Ja. Säger du 2 gånger till för dig själv bara. Känns bra så? Och nu byter den här bilden genom att jag släpper mitt motstånd till att må bra oavsett hur relationen med min bror är. Då säger du det också 3 gånger. Jag släpper mitt motstånd till att må bra oavsett min relation till min bror. Och sen så kan vi ta någon liten kärlek till honom också. Eller hur? Jag älskar min bror. Tänk på din bror nu då. Hur känns det? Ljust. Känns det ljust nu? Det är lite annorlunda. Kan du förklara skillnaden så där bara lite för de här som... Det kändes avstängt. Och nu känns det... Alltså det är kraft. Nästan som i hela kroppen. Skönt. Det blev en förändring. Bra, ska vi se hur den här muskeln reagerar då? Tänker du på... Vänta, först får du tänka på din bror då. Så trycker du uppåt nu. Märker du att det är en stabilitet nu? Ja. Det är riktigt 100 för det är ganska kort vi gör. Du kan kanske kört en 3-5 minuter till. Men du märker hur inre förändras. Ja. Tack. Så är kroppen fungerar. De talar om med styrkan då hur vi har relationen till det yttre vi har omkring oss. Så att svaren finns i kroppen och det verkar som att kropp och själ, tanke, känsla hänger ihop på massa underfundiga sätt. Hela tiden, ja. Massa underfundiga sätt och det kommer från det som har hänt igår, det som har hänt långt tillbaks i livet, tidigare liv. Men framåt, där vill kroppen oftast bara vara. Den svarar inte då. Så nu och bakåt som... Det är känsloupplevelser verkar det som du är inne på här också. Ja. Den första förändringen, som jag ser det, kommer vid acceptans. Jag brukar nämna det. Alkoholister, när de säger att en grogg varje kväll, det gör ju ingenting. Men de accepterar, jag är alkoholist, då är de redo för att förändra det. Så därför sa jag just acceptera den relationen med bror. Nästa steg för att komma, det är att släppa motståndet till att vara kärlek trots den här situationen. Och sen när exakt faller på plats, det beror på lite hur tjock den här eller hur kraftfull den här energin är. Nu körde vi 3 affirmationer, lite massage. Ja, det är 2 specialpunkter. Njure 27 akupunktur, de går från hålfoten upp hit då. Och de är väldigt effektfulla när vi använder känslor. När människan äter dåligt med näring, då stänger DNA ner massa funktioner för att den har inte näring till dem. Och samma sak känslomässigt. Om vi inte får utlopp, då stängs det ner. Då nedsätts våra styrka, syn, hörsel, hår. Reproduktionsförmåga. Allt möjligt. Så där finns det också en kroppslig reaktion i cellnivå. Och samtidigt som du märker hela kroppen reagerar. En arm har ju ingenting med din bror att göra i det här fallet. Men ändå, hela kroppen blir stark, hela kroppen blir svag. Trauman försvagar oss. Kärlek stärker oss. Jättetack Mano. Tack. Varsågod.
But now you are with us here in Stockholm. Good, you smile anyway. Good, it's nice to see you. Welcome, Cindy. Thank you. Hello, Cindy. Hi, everybody. Hi. You're in Houston, Texas right now. Correct, In between travels. Thank you Yes. so much. Thank you so much for taking your time with us here tonight. My pleasure. Yeah. You have really accumulated a lot of knowledge and experience in leadership, and you work as a coach with leaders in mainly in top management, and you have what I would say an advanced view of what it is to be a leader on the cutting edge into the future that we are already in with its shifts. What would you say is not good enough, insufficient in today's leadership? And what's the shift we should be prepared to make? The shift that I think we need today, there's quite a few shifts. The largest shift is the ability to basically be a bigger person, which means we have to be able to put aside our small self, our egoic, small concerns, and hold a larger set of concerns that embrace a great many stakeholders. That's become a phrase in the conscious capitalism movement, is taking the perspective of all the stakeholders, customers, vendors, employees, the environment, the community, all of those stakeholders having a concern. It takes a very large person to hold all of those perspectives simultaneously. So how can one describe in some practical detail what somebody's leadership, what level a person's leadership is? The level of leadership, I'm thinking about how to answer this question. I know you and I have talked about moving from egocentric to ethnocentric to world-centric. Yeah. This is certainly a world-centric perspective that we're talking about. My particular approach to teaching how to do this has to do with multiple intelligences and teaching people how to move out of their ego into a more spacious place by using 4 intelligences: their physical intelligence, their IQ, their cognitive complexity, their emotional intelligence, including empathy, and their spiritual intelligence, which is the ability to be compassionate, wise, peaceful, hold many perspectives, and make decisions from that wise and compassionate place. So spiritual could be a little bit differently understood depending on your background. Yes, the word spiritual causes some people to have an allergic reaction and immediately start scratching and looking for antihistamines to take. You know, it's like, we can't use that word here. But the word spiritual is the best word I know of for describing something that encompasses everything. So when you're wanting to encompass the perspectives of everything, it is the noblest and highest aspect of yourself. And I really don't care what people call it. If they don't like the word spiritual, they can substitute some other word. But spiritual intelligence, I've kept that phrase, but I have distinguished it from spirituality. Spirituality, I use Abraham Maslow's approach from psychology to say that it's an innate human need. If you read his final book on the farther reaches of human nature, he talked about a level beyond the self-actualizing level, and that was the self-transcending level. The book is called Farther Reaches of Human Nature. It was his last book. It was published after his death, so it's a little choppy because he wasn't finished editing it, but it is still a beautiful book. And when you read his description of the most advanced people he met from an adult development standpoint, it's clearly a very spiritual sounding aspiration that he's describing, that these people want to be of service to the world. So whether you call it spiritual or you call it something else, I believe it's an innate human need
to be in connection with something larger than ourselves and to serve a noble purpose. And in order to do that, we need spiritual intelligence, which are these skills to shift out of our ego and out of that fear-based place into our higher nature, which is a more love-based or compassionate and wise place. And are you able to describe that in a replicable way? Those characters in one specific person? The spiritual intelligence assessment I created in order to have some scientific rigor in this discussion, because I don't like conversations that can't be proven or measured or disproven. You know, if I'm full of baloney, that's an American phrase, but if I'm full of it, I want to know that I'm full of it. And so what we did was we created an assessment much like Daniel Goleman's emotional intelligence assessment, 21 skills. They're scored from 0 to 5. They're measurable, discrete steps that you can take to develop these skills. We've carefully built and validated this assessment. So yes, it is a reliable instrument. It has been construct validated. It has been cross-correlated with Suzanne Cook-Reuter's stages of adult development. So it seems very clear that high stages of development do require spiritual intelligence. And what we're talking about here is actually a hierarchical development of both individuals and cultures. And Yes. we're not that inclined in Sweden to describe people or cultures in levels, hierarchical levels. But that's what you do. You know, hierarchy is inherently annoying when we reach this postmodern level of wanting everybody to be treated equally. And it's beautiful to treat people equally. And it's also somewhat foolish to expect that you could give a quantum physics problem to a first grade teacher. You know, you come to understand, I apologize for the ringing in the background, you come to understand that there are nested levels of complexity, and you need the lower levels of complexity before you can hold the higher levels of complexity. That doesn't make quantum physics better than arithmetic. You can't learn quantum physics if you haven't learned arithmetic, and you don't need quantum physics for everyday life. But you need periodically people who are capable at the quantum physics level. And I look at it like that with leadership. We don't need everyone to be able to hold 15 different stakeholders in their consciousness at the same time, but we desperately need some people who are able to do that. Yeah. And it's a nested series of things that we have to learn in order to be able to do that. Yep. So what we're saying here is that there's not just more and more and more knowledge, more and more experience. You can organize or structure experience and knowledge in horizontal and in a vertical direction. Yes, and there's no making anybody wrong in this process. I really look at it more organically as what does a whole society need? We don't need a society that everybody's doing quantum physics. We don't need a society where everybody is teaching, language skills. We need a society that's balanced to meet the healthy needs of the organic whole. And that's what we're trying to do with our leadership training, is to those people who need to have these skills need to know how to develop them. Is there a short description of what does the training include that makes you advance vertically? What does the training do that helps you advance? The shortest description is to begin with interior awareness of the voices of the self. We tend to think there's only one person inside, but there's actually a couple of voices. And learning to distinguish the more contracted or egoic or fearful voice from the more expansive, wise, and compassionate voice is the most foundational step. Once we can hear those two voices, then we can start choosing, who am I going to listen to? Am I going to listen to the voice of my ego today, or am I going to come from a larger, more expanded place today? Good. Do you see some signs in society or in organizations that things are moving in the right direction?
Yes, actually, I'm quite hopeful. And, you know, hope is in a way an interpretation I choose to make. But in another sense, when I lose hope, I pull back and take a larger time horizon. And I say, try not to get bogged down in this last year or the last 5 years. Look at the last 100 years. Look at the last 1,000 years and see if things aren't getting better. I believe things are getting better, and that there seems to be within the human mind the capacity to transcend a previous paradigm when it's essential that we do so. Now, we don't go easily. We kick and scream about it, but we do have the capacity to find a new way of operating. We've proven that at several points in history. So I'm quite optimistic that the complexity we face today, that we will rise to meet it and find good solutions. Some question or comment in the audience? What about the bigger picture? Do we need to expose the forces that actually appear as evil or not at all benevolent or very egoistic that are running the show in other countries? Yes. International politics is a favorite theme of mine. I actually got my master's degree in it. And when I wrote my master's, I was studying a fellow named Joseph Nye, N-Y-E, and a fellow that he co-authored a book named last name of Cohen. And the two of them talked about interdependence and global interdependence and how it was going to change the world. I wrote my thesis on that, and I have been watching the world live into their forecast, which is very exciting, that as the world becomes more interdependent, it is less possible for pockets of injustice to continue because we're so interconnected. When China poisons the air, we breathe it in the United States. So we can't export our problems to China. The elevation of human consciousness is being facilitated by the very technological advances that at one point were decried by some of the more conservative countries. You look at Facebook and Twitter, and the role that that's having in Iran and in Egypt and Tunisia, places where they're able to organize themselves through the internet. All of this reminds me of when the Berlin Wall came down and the Soviet Union started collapsing. It seemed like the Soviet Union would never go away. And then once it started crumbling, it fell quickly. I am hopeful that what we are seeing is the beginning of a cascade of collapses of demagogues and dictators, and the evolution of a more fair, more democratic government system in each of these countries. But these things can go backwards as well as forwards, and there is no guarantee that what's happening in Egypt will in the short term benefit the people of Egypt. We'll have to see. So transparency and raise of consciousness is going on, hopefully. Yes. And yes. We can just hope for that process to be continuing. Absolutely. I think it's a pressure of evolution. It's not going to let up. It's just a question of when will it complete. One more question or comment? I have a fear about the Tea Party movement in your country. There are some other forces using social media as well, such as the Tea Party movement and others that are not that benevolent. What to do? The Tea Party movement is an interesting movement because it doesn't really have a core philosophy here in the U.S., except that it's opposed to something. It doesn't have a stance in favor of something very clearly. It's more like anti-Obama, anti-this, anti-that, for a variety of reasons. And there are some people in the Tea Party who I would say are quite intelligent and raise cogent arguments. And there's quite a few people in the Tea Party that are in there just to be troublemakers. Reminds me a bit of the 60s and the anti-war protests, when there were some intelligent anti-war protesters and a lot of people who just wanted to protest. The media amplifies who we are, and I think in a way can accelerate our evolution. So by showing us a mirror of our own behaviors, I think even the Tea Party is going to wear itself out more quickly, just by virtue of oversaturating the media.
Yeah, let's hope that the media will have that effect and make us reflect rather than deflect or crumble. Cramp. Yes, yes. Okay. Very true. Thank you so much, Cindy. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.